Welcome back to Krishna Influencer. Smart grammar, strong English. Today let's learn articles rule number 11. A very important rule for spoken English exams and daily usage. Use of a with numbers and units. The indifferent article a is used before certain numbers and units of quantity to show one complete group or whole unit. Examples: a hundred, a thousand, a lakh, a million, a crore, a dozen. ఇలా అన్నమాట. ఏ అనే ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ కొన్ని నెంబర్స్ ముందు వాడతారు, ముఖ్యంగా హోల్ యూనిట్ ఆర్ గ్రూప్స్కు. ఏ మీన్స్ వన్, ఫుల్ సెట్ ఆర్ యూనిట్. ప్లీజ్ గివ్ మీ ఏ 100 రూపీస్. ప్లీజ్ గివ్ మీ 100 రూపీస్ అనకూడదు. ఐ హ్యావ్ బాట్ డజన్ ఆరెంజెస్ అనకూడదు. ఐ హ్యావ్ బాట్ ఏ డజన్ ఆరెంజెస్ అనాలి. ఏ అంటే ఒక కంప్లీట్ క్వాంటిటీని ఇండికేట్ చేస్తుంది. Use of a with uncountable nouns. Generally, uncountable nouns don't take the article a or an. Example of uncountable nouns. Generally, uncountable nounsకి ఏ ఆర్ యాన్ వాడకూడదు, కానీ అవి ఒక క్వాంటిటీ ఆర్ పోర్షన్ సూచించే వర్డ్స్తో కలిపి వాడితే అవి కౌంటబుల్గా మారతాయి. అప్పుడు ఏని యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెప్షన్. వెన్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ విత్ క్వాంటిటీ ఆర్ పోర్షన్ వర్డ్స్ దే బికమ్స్ కౌంటబుల్. అప్పుడు ఏం యూజ్ చేయొచ్చు? కామన్ పార్టివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఏ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైజ్, ఏ డ్రాప్ ఆఫ్ ఆయిల్, ఏ బిట్ ఆఫ్ న్యూస్, ఏ షీట్ ఆఫ్ పేపర్, ఏ పీస్ ఆఫ్ చాక్, ఏ కిలో ఆఫ్ షుగర్, ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, ఏ కప్ ఆఫ్ టీ. పార్టిటివ్ వర్డ్స్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్ నేమ్ కౌంటబుల్గా మార్చేస్తాయి. ప్లూరల్ కూడా వాడచ్చు. మెనీ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైజ్, మెనీ పీస్ ఆఫ్ వర్క్. సమ్ వర్డ్స్ ఆర్ కౌంటబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూస్ పేపర్. న్యూస్ పేపర్ లాంటి కొన్ని వర్డ్స్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ కాబట్టి ఏ న్యూస్ పేపర్, 2 న్యూస్ పేపర్స్ ఇలా వాడాలి. ఎర్రర్ కరెక్షన్ ఎగ్జాంపుల్స్. ప్లీజ్ గివ్ మీ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్. ప్లీజ్ గివ్ మీ ఏ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ అనాలి. ప్లీజ్ గివ్ మీ ఏ పీస్ ఆఫ్ సోప్, బికాస్ సోప్ ఈజ్ అన్కౌంటబుల్. ఏ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్తో డైరెక్ట్గా రాదు, కానీ పార్టిటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటే మాత్రమే వస్తుంది. We have completed articles rule number 11. Keep learning, keep improving. See you in the next video. Thank you for watching.